It's that one call that pushes all of your particles to move in one direction. It's that one call. It's that one moment when you know that you need to start your journey. It's that one journey of hope, a hope to join those who've left behind everything, those who give with no return, and those who wish not to return home. It's that one call for one journey towards one destination, Karbala. It's that one walk on a specific date, commemorating the 40th day after the Battle of Ashura, in a sacred pilgrimage called Arbaeen. On the way, travelers come across several places where flags bearing the name of Hussein have been put up as an indication for resting points, which are called mokebs. People of every area voluntarily set up mokebs to meet the basic needs of travelers. Tea, food, restrooms, praying rooms, and sleeping areas are all provided here for free. Meanwhile, at the borders, thousands of visitors queue up on their way to Karbala for Arbaeen. Pilgrims from different countries blend together under one flag to speak one language, the language of Hussein. Crossing the borders, we see a flood of lovers walking from different Iraqi cities. There, we hear local mokebs almost begging pilgrims to stop and get served. Young and old, men and women, everyone takes part in this great movement. Between Najaf and Karbala, the resting points become denser. From only a few mokebs before Najaf to the mokebs closely neighboring each other between the poles after Najaf, each is ready to serve the pilgrims. At pole 741, one mokeb stands out, with flags representing different countries and a slogan that reads, "I love Hussein." I was actually walking past and I noticed, I love Hussein, and I said, wow, this is interesting. Let me go inside. I came here, mashallah, I got to speak to a few brothers.
Hussain, the international love. And what can be more uniting than the story of Hussain, who could not come to terms with the truth being trampled upon by oppressors and did not bow to the demands of the cruel and unjust caliph. Instead, he sacrificed everything he had, his own life, his family and children, in order to revive righteousness. His great act of sacrifice has made it possible for all the free and honorable people in the world to connect with him and follow in his footsteps, anywhere and anytime, in calling for justice around the world. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. غرضها نسير نحو الإمام وتلبية نداء الإمام. ليش طلع الإمام لهالحرب؟ ما معناه يعني لازم نعرف معنى خروج الإمام الحسين لهذه الحرب اللي صارت في كربلاء. لبيك يا حسين كل منا لبيك يا حسين. kiran da Imam Hussein ya shi ne yanzu ma nan muke ansawa za mu je zuwa ga Hussein alaihi salam kuma dama kowane zamani akwai Musa akwai Fir'auna to haka kowane zamani akwai Hussein akwai Yazid dan haka al'amura haka suke labudda duk zamani akwai Yazid akwai Hussein alaihi salam kuma kowanne sarahatan haka suke abu da yake insha Allah. ये पूरा बैड वर्सेस इवल अगर अपन मतलब इवल वर्सेस गुड अपन देखें तो वो चीज़ है ये मेरे हिसाब से मतलब जो भी इंसानियत के नाम पे कोई काम करता है तो वो हुसैनी है और कोई इंसानियत के खिलाफ कोई काम करता है तो वो यजीदी है. Hussein is not for the lovers of the Ahlul Bayt only, i.e. the Shi'as. Hussein is for human beings, is for humanity. Any human being must know Hussein and any human being has to love Hussein. There's no other way out. الإمام الحسين وثورته جاءت من أجل البشر ككل لأنها بدافع فطري بدافع إنساني. With this vision, a group of friends started a campaign during the Arbaeen event in 2015 under the banner of iLoveHussain to introduce Hussein's enchanting character to the world so that everyone can learn from him. They set up a mokeb on the way between Najaf and Karbala with the aim of meeting up with people like them and developing a human network of justice seekers. A mokeb that grew in the year 2017 to accommodate more than 50 volunteers from 25 different nationalities. راهکاری که به نظرشون رسیده بود این که ما بیایم از آدم‌هایی که حضور دارن توی این راهپیمایی و علاقه‌مندیشون اونقدر هست که از کشورشون حرکت کردن اومدن تو شرایط سخت کشور عراق که حالا تا 2 سال پیش یه مقداری هنوز از جنگ فاصله نگرفته بود، شرایطی سخت‌تر از الان بود. حرکت می‌کنم بیان اینجا از خود اونا استفاده کنیم برای این کار و گفتن بیایم یک شبکه انسانی درست کنیم، محتوای صدا و تصویر و هنری رو بین این آدم‌ها بچرخونیم که بتونن ترویج کنن. این قسمتیه که مبلغین و رابطین ما میشینن که توی دو طرف موکب در حقیقت یه همچین جایی تعبیه شده. رابطین ما از زبان‌های مختلف ترکی، انگلیسی، عربی، اردو حضور دارن و حالا سالهای گذشته ما مثلا زبان اسپانیایی داشتیم، فرانسه داشتیم. تا امسال دیگه حضور ندارن اون دوستان. After a small conversation and exchanging information about the campaign and its aim, souvenirs were distributed among the guests
indicating that they have become part of the big family of Hussein, the international love. The souvenirs included headbands, pixels, flags, flyers, and caps. The participants were then invited inside the mokeb for more activities. कहाँ से आए हैं? केन्या। हाँ? केन्या। केन्या से। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? 5 में। अच्छा। पहली दफ़ा है? हाँ। अरबईन पे? तो कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? वॉक पूरी करते आए हैं पैदल? इंशाअल्लाह। आप जो है वो सिंगल ले लें। अब सिंगल मैं लास्ट ईयर भी आया था, मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ भी लिया था इंडियन फ्लैग के साथ और बहुत अच्छा लगा। आज भी वो फ़ोटोग्राफ मेरे पास है, एक बहुत ही यादगार चीज़ है। और हम जब चलते हुए आ रहे थे तो हमें पोल नंबर याद नहीं था कि कौन से पोल पे ये मौके हमें मिलेगा, लेकिन ये जो फ्लैग का जो ट्री लगा हुआ है, हम इसको, हमारी आंखें इसको ढूंढती हुई आ रही थी कि कब मिलेगा हमें ये। और जैसे ही हमें दूर से जब दिखा तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इंशाल्लाह हम रुकेंगे और यहाँ पे अपना वक्त थोड़ा निकाल के और इस कॉन्सेप्ट को समझने की और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। Beneath the pole of these flags, and in the open area of the mokeb, the visitors gather to mourn and express their love for Hussein in their own way. Yalla zabar. Har ke daurat pe sar shur o nawa bismillah. Har ke daurat se bismillah. Har ke daurat bala bismillah. Har ke daurat hava se bismillah. Zaira karbo balara bin wa manzil khud dar dawami talabi az pay dard dil khud Karbala dard chora has dawa bismillah. Har ke karbo bala bismillah. Har ke daurat hava se karbo bala bismillah. शादमा है ये तमन्ना है दिले मजहर की आए जब गैबत कुबरा से इमाम मेहदी हम कहें आइए हुक्का कुशा बिस्मिल्लाह के दो عکس‌ها اینجا که در حقیقت گرفته شد از طریق سیستم کامپیوتری منتقل میشه به بخش چاپمون، اونجا چاپ میکنن و تقدیمشون میکنن. عکسایی که از طریق سیستم ارسال میشه اینجا تو قطعه‌های مختلف و اندازه‌های مختلف بنا به حالا اینکه بخواد تقدیم ظاهر بشه یا بخواد تو گالریمون استفاده بشه که توی موکب به همین قسمت پشت سرمون هست چاپ میکنن و آماده بهره برداری میکنن. I remember the days I used to see millions going to Karbala. Today I'm on this road, I'll get to see you soon. Oh my Mola, oh my Mola.
پیغمانی درسگاه کربلا کربلا پیغمانی درسگاه کربلا کربلا حق سید راستا کربلا کربلا هر ایک پرگرا بتا کربلا کربلا. Few more days and I'll be there. More that I am coming to you. I am coming to you. Every step, tears we shed through Karbala. Each of the visitors had gotten their special invitation to the feast of Imam Hussain. Anyone who shared the belief of standing in the face of oppressors, anyone who understood the message behind the Battle of Karbala, had come here. Hussain, the international love, this NGO was the mediator for 60 influencers from around the world with different religions and nationalities to come and take part in the one and only experience of the Arbaeen Walk. Alhamdu wa shukri lillah, I was invited to travel to the Holy Land by the International Hussain Foundation and the New Horizon Conference and Foundation. And so when I received that invitation, I knew that the time had come, that I couldn't delay, I couldn't procrastinate anymore. But it wasn't just that. It was also that the Imam himself calls me. And he doesn't call you by telephone or by text message or by email or by WhatsApp. He calls you in your hearts. And so I am here with 20 million people who have heard that call and who have responded to that call. These two that are with me, they decided to come to stand for a principle because there were many who said we shouldn't come. Many. But we came because we know that this principle is bigger than us. Yo, from Chirac to Iraq on the 777 plane to honor the martyr named Imam Hussain. Alayhi salam. Morning, feel the pain. Yazid must leave, Shaitan is to blame. Najaf to Karbala, nothing that can stop us. One brotherhood from the peasant to the scholar. That's word to Allah, subhanahu wa ta'ala. In the hot desert we got cool spring water. Drink from the spirit, feed on the struggle. Nurse on the Quran whenever you get in trouble. Pray for the proper spirit, Regalata, make it double. Increase your energy, multiply your muscle to fight all tyranny, oppression, and injustice. Let us unite against the evil in the public. Allah loves those who love Hussain. Long live the toxic truth we claim. No justice, no peace. This is the end of the rule of the beast. No. We on the walk of Arbaeen. You know, the Imam Hussain is coming hard from the heart and the brain. So no more violence. We all want peace. Hip hop detox, we freeing in the east. Straight up, y'all, it's all love. That's where I go. We represent USA in Chicago. 20 million people walking, not because they have to. It's not a religious duty. It's out of love, you know, for this one Imam. That means everything to them. You know, he has become, you know, hope. He has become our future. He's our legacy. He's everything. And I think that people today understand, you know, Imam Hussain and his message as being the message of Prophet Muhammad, you know, but enacted. I am not only observer. I am active participant because I am being Orthodox Christian. I have completely different vision of the things, but I feel and I understand the deep solidarity of oppressed, of dispossessed people, the people who are fighting against the tyranny, against Dajjal, against Antichrist, and against globalism and American hegemony. So we are united. We all have to come together to stand as one united force against this racist government of America.
They have dominated the whole world. It's a crime, it's a shame that they're still here in Iraq. Paid soldiers of America. They're nothing but mercenaries, and they're a bunch of cowards. We are very, very happy to be back for those of us who have been here before and for those for the first time to be in Iraq during Arbaeen, doing this march, or at least participating partially from Najaf to Karbala. And of course this year never more significant about the love of Imam Hussain, following Imam Hussain, which of course meaning following Allah subhanahu wa ta'ala, than what we can see and what is happening in the battlefields, what has happened here in Iraq with Daesh, what has happened in Syria with Daesh, what our brothers have done in Lebanon and in Yemen, and will continue to do all over the world until our Mahdi comes, inshallah. اینجا محوطه جلوی موکبمونه که میشه گفت یه سینمای توی فضای باز در نظر گرفتیم. یه LED 3x4 اینجا قرار داده شده. توی این LED کلیپ‌های به زبون‌های مختلف راجع به اربعین رو پخش می‌کنیم، متناسب با زواری که میان، کاروان‌هایی که حضور دارن. علاوه بر اون هر شب ما یه چند دقیقه‌ای رو پخش فیلم داریم، فیلم‌هایی که محتوای اربعینی و امام حسینی دارن، با دوبله و عرض شود که زیرنویس زبان‌های مختلف. این منطقه در حقیقت اتاق رژی یا اتاق فرمان صدا و تصویرمونه که سیستم‌های صدا و تصویرمون توش قرار دادیم. مدیریت پخش زنده و عرض شود که تصاویری که روی LED خارج از موکب و تو محوطه روبرو قرار دادیم از اینجا مدیریت میشه و مدیریتش به عهده اینجاست. And so we were told about this magnificent story and living principle of Imam Hussain, alayhi salam, and what he did to stand for truth and stand for justice and lay his life on the line for the people. And so we really were inspired by that story, and so we decided to come to participate in this magnificent experience with 25 million or more people coming to commemorate his life. Imam Hussain has taught us that justice must always be present and that we must always stand up for what is right, regardless of the cost. My wife asked me, well, are you gonna go? And I said, what else could I possibly say? If I refuse to go, I would be denying myself, my identity, who I am as an individual and as a human being. I think that is not only religious event, it is political and geopolitical event, Arbaeen, because millions of Muslims came here
to not only to express the sign of veneration of the Saint Imam of the past, that is expectation of appearance of the last Imam in the future. So the future is made here. The future is born here. ببین و بشنو از مسیر بهشتی نجف تا کربلا با در میزنیم. ما قرار گذاشتیم، ما قول دادیم به حضرت زهرا اینجا عاشق حسینیم که در سپاه مهدی تو جا داره، بیعت میکنیم با مهدی فاطمه، با امام حی، با امام زمانمان. بلند بگو لبیک یا مهدی. कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को भी देखें तब भी ये जो 20-25 मिलियन लोग जमा हो रहे हैं, ज़ाहिर है ये तारीख़ इस्लाम में कभी नहीं हुआ। तो समझ में तो आ रहा है कि कुछ हो रहा है, अब ये देखना है कि क्या होने वाला है। जो कुछ शुरू हुआ है ये हरकत इतनी अजीब है, इतना मोमेंटम जो इसका पिक हो रहा है, अब हमें देखना पड़ेगा इस मोमेंटम का पीक क्या है और इंसानियत किस मकाम पर पहुंचने वाली है इस पूरी मूवमेंट के नतीजे में। مبلغین و رابطین ما وقتی که ارتباط گیری کردن توی اون قسمت‌های جلوی موکب که خدمتتون عرض کردم، زواری رو که میتونن به نوعی رسانه قوی‌تری باشن برای ما و بحث امام حسین و راهپیمایی اربعین رو میتونن بهتر توسعه بدن، شناسایی میشن و به این اتاق دعوت میشن تا با مبلغین ارشد ما صحبت کنن و مطالب بیشتری راجع به این کمپین در اختیارشون گذاشته بشه. یکی از خدماتی که ما ارائه میکنیم پخش زنده ماهواره‌ای به گروه‌های مستندساز، گروه‌های خبری در مورد اربعینه. اینجا سنیه که در اختیارشون قرار داده شده که حالا دوربینا به صورت 3 دوربینه ضبط میشه و ارسال ماهواره‌ای میشه. Sí, hola Liliana, es que bueno, como están viendo en la... درود بر شما همکار گرامی و بینندگان محترم شبکه خبر. اینجا عمود 741 هست. اینجا عمود 741 از جاده وفا و محبت و عشق، جاده عاشقی و دلبری، جاده نجف اشرف به سمت کربلا است. جहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से ज़ायरीन यूरोप से, एशिया से, ईरान से, इराक से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुख्तलिफ जगहों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक की तरफ रवां दवा हैं. इंशाअल्लाह در ارتباط‌های بعدی با هم کلام خواهیم شد.
mashallah, it's a very good movement, and I hope you guys carry on, and hopefully inshallah it should grow more and more, and I'd love to see this, you guys, your works, not stop. I hope it doesn't stop inshallah. جدا جدا رائع، جدا جميل. قابلته العام كان مجموعة من نشاطات للأطفال للكبار للصغار، جدا جدا جميل لدرجة أن كل سنة نتذكر صورنا، هذا الموكب، شعارات الموكب، جدا جدا رائع. بالتوفيق جميعا إن شاء الله. It is one of the best mokebs that I have seen during the way. Alhamdulillah, I'm very surprised at how well it is done. Yeah, it's the first time to came in contact with this mokeb, or even though I were here the different year, and I was impressed. To be honest, this is the thing we're working for. This is the thing we want it to be. People need to know the real Imam Hussein to gain, the real value of his death. मोकब का जो इंतज़ामिया है, मोकब के अंदर जो इम्कानात और मोकब की जो फरहंगी हवाले से जो फ़ालियत काबिल दीद है और काबिल सताइश है। अगर इस तरह के इक़दामात मज़ीद किए जाएँ तो पूरी दुनिया के जो लोग आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए नजफ़ से करबला चल रहे हैं, तो उनके एहसासात को, उनके जज्बात को और उनकी फीलिंग्स को भी रिकवर किया जा सकता है, उनको हिफ्ज़ किया जा सकता है। شعور جدا رائع، يعني أحس فيه تجتمع فيه كل الجنسيات على هدف واحد، على مسمى واحد وعلى خط واحد، وهو خط الحسين، الخط الذي يمثل الإنسانية بأكملها، يمثل الحرية، يمثل الحب الحقيقي للإسلام. ما امسال فیدبک خوبی داشتیم از زواری که پارسال ثبت نام کرده بودن. می اومدن پیگیر می شدن، بعضن هدایایی که بهشون داده بودیم با خودشون آورده بودن به نشونه اینکه ما عضو این کمپینیم و اینا هنوز نگه داشتیم. مطالبه میکردن که چرا تماس نگرفتید، چرا اطلاعات به ما ندادید. خواستشون این بود که این اتفاق بیفته. انشالله امسال فکر میکنم با برنامه‌ریزی که دوستانمون کردن سال بهتری باشه برای این کمپین و سال دیگه پرشورتر و چشمگیرتر ببینیم حرکت این کمپین. It was time to leave the Mokeb and join the sea of people heading towards Karbala. It becomes so crowded that a few kilometers would take hours to walk. Entering the city of Karbala and seeing the dome of the shrine, even from a distance, brings a sense of peace that one must experience. Forgive the bad sins I've done. And for appearance of Imam Zamana. Hopefully, I pray to Allah that we all should be, amongst the chosen ones in His army as and when He needs it, inshallah ta'ala. The whole atmosphere of the shrine removes pain and restores strength and provides a renewed sense of purpose. मेरा मकसद अरबैन में आने का यही है कि मैं आज़ादारी इमाम हुसैन की देखूं, इमाम हुसैन की शान देखूं, कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे लोग कहाँ से आए हुए हैं,
ये मेरा मेन मकसद था। दूसरा मुल्क की अमान उसके लिए भी आया हूँ मैं कि मुल्क में भाईचारा हो, मुल्क में सब अमान से रहे। ये दुआ भी मैं करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन. An experience that one can take back home with all the precious memories of the people who share the same love. Hussain, the international love. I